Dear students, welcome back to math class. Today we are going to discuss a new type of sequence. In the last class we have discussed number sequences and how to write the algebra of number sequences. Okay, all of you listen to the board. Consider the following sequences. One, two, three, four, etc. Can you say what type of sequence is this? 1, 2, 3, 4, etc. Yes, this is a sequence of natural numbers. Sequence of natural numbers. Another sequence 2, 4, 6, 8, etc. What type of the sequence? Yes, it is sequence of even numbers. Sequence of even numbers. Third, 1, 3, 5, 7, etc. This is sequence of odd numbers. Another one 4, 8, 12, 16, etc. Can you say what type of sequence is this? 4, 8, 12, 16, etc. Yes, sequence of multiples of 4. Sequence of multiples of 4. Another one 1, 11, 21, 31, etc. 1, 11, 21, 31, etc. Can you say the sequence in words? Yes, sequence of natural numbers ending in 1. Next 1, 4, 9, 16, etc. 1, 4, 9, 16, etc. Then the sequence of squares of natural numbers. Next 2, 3, 5, 7, etc. Can you identify this sequence? 2, 3, 5, 7, etc. 2, 3, 5, 7, etc. Can you say? Yes, it is a sequence of prime numbers or prime number sequence. Sequence of prime numbers. Next 4, 8, 16, 32, etc. One more sequence 4, 8, 16, 32, etc. Is this a sequence? Yes. Why? Yeah, we can write or we can find out the other terms of this sequence. Okay, there is a common rule for writing this sequence.
4, 8, 16, 32, etc. Okay. So all of you listen. First sequence 1, 2, 3, 4, etc. 2, 4, 6, 8, etc. Second one. Third 1, 3, 5, 7, etc. Fourth 4, 8, 12, 16, etc. Next 1, 11, 21, 31, etc. 1, 4, 9, 16, etc. 2, 3, 5, 7, etc. Last one 4, 8, 16, 32, etc. Now, all of you listen here. First sequence 1, 2, 3, 4, etc. Second 2, 4, 6, 8, etc. Third 1, 3, 5, 7, etc. Fourth 4, 8, 12, 16, etc. Fifth 1, 11, 21, 31, etc. Sixth 1, 4, 9, 16, etc. And so on. Okay. Then ഇതിൽ ആദ്യത്തെ 5 സീക്വൻസിന് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ ദീസ് ഫസ്റ്റ് 5 sequences there is a common property. Okay, we can find out what is that property. All of you listen. In the first sequence we start with 1. The next 1 plus 1 is 2. Next third term 2 plus 1 3. Next 3 plus 1 4. Okay. Second one, first term 2. Second term 4. How do you get second term 4? Yes, by adding 2. That is 2 plus 2, 4. Then third term 6. We can write 4 plus 2, 6. Next 8. 6 plus 2, 8. Okay. Then third 1, 3, 5, 7, etc. First term 1. Second term 1 plus 2, 3. Third term 3 plus 2, 5. Next 5 plus 2, 7, etc. Fourth one, first term 4. The next 4 plus 4, 8. Next 8 plus 4, 12. Next one 12 plus 4, 16, etc. Then fifth sequence, first term 1. How do you get second term and third, fourth, etc.? Can you say? Yes, we can add 10. 1 plus 10, 11. Next 11 plus 10, 21. Next 21 plus 10, 31, etc. Then next sixth term, first term 1. Second term 4. Third term 9. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടേംസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ഈ സിക്സ്ത് ടേമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് 3 ആഡ് ചെയ്താൽ 4 കിട്ടും. ഓക്കെ, 1 പ്ലസ് 3 ഈസ് 4. ബട്ട് 4 പ്ലസ് 3 ഈസ് 7. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ എഴുതിയ ഈ 5 സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? നോ. നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് 2, 3, 5, 7, etc. ഫസ്റ്റ് ടേം 2. Second term 3. That is 2 plus 1, 3. The next
3 plus 1, 4. But here 5. That is 4 is not equal to 5. So we cannot write the other 5 sequences. ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ പോലെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫസ്റ്റ് ടേം 4, സെക്കൻഡ് ടേം 4 plus 4, 8. The next 8 plus 4, 12. But in our sequence, this is 16. 12 is not equal to 16. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഫസ്റ്റ് 5 സീക്വൻസിനൊരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. Can you say what is that property? What is the common property? Yes. In these 5 sequences, we start with one number and add one fixed number to the previous term. Okay. അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ 5 സീക്വൻസിൽ ഒരു നമ്പറിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് കിട്ടാൻ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേംസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും വരുന്ന സീക്വൻസുകളെ, അതേപോലെ ഒരു നമ്പറിൽ തുടങ്ങി ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേംസിന് ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ്. So our first chapter, arithmetic sequences. So what is the definition of arithmetic sequence? Can you say definition of arithmetic sequence? Yes. A sequence got by starting with any number and adding a fixed number repeatedly is called an arithmetic sequence. Okay. A sequence got by starting with any number and adding a fixed number repeatedly is called an arithmetic sequences. Okay. Let us check some examples. Consider the sequence 4, etc. Okay. Is this an arithmetic sequence or not? Is this an arithmetic sequence? 4, 7, 10, 13, etc. How can we check this is arithmetic or not? Yes. Start with 4. Then how find out the others? 4 plus 3, 7. Okay. Then 7 plus 3, 10. The next 10 plus 3, 30. Okay. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 4ൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത ഓരോ ടേംസും 3 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ്. ഓക്കെ. Another example, 1, 1, 1 by 2, 2, 2, 1 by 2, etc. 1, 1, 1 by 2, 2, 2, 1 by 2, etc. Here we start with 1. Then what about the other terms? 1, 1 by 1, 1 by 2, 2, 2, 1 by 2, etc. How to get the other terms? By adding repeatedly 1 by 2. അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ 1 by 2 ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 1 by 2 കിട്ടി. The next we add 1 by 2 to 1 by 2 to get 2. അപ്പോൾ 1ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 1 by 2 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ
arithmetic sequence. Okay, can you follow me? Yes. Next example, 360, 360, 360, etc. Did you remember this sequence? Yes. This is the sequence of outer angles of any polygon. ഏത് പോളിഗണിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എടുത്താലും ആംഗിൾസിൻ്റെ sum of outer angles of any polygon is 360. So, check our condition. First term 360. Then what about other terms? എന്താ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത്? നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടാൻ adding 0. Am I correct? Yes. നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ 0 ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പറയാം we start with 360 and adding 0 repeatedly to the previous term. Okay, then we can write the sequence 360, 360, 360, etc. So this is also an arithmetic sequence. Okay, can you understand? Then another example, 10, 8, 6, 4, etc. All of you listen to this sequence 10, 8, 6, 4, etc. What is the first number or first term of this sequence? First term 10. How do you get the second term? By using 10. Can you say? 10 minus 2 ആണ് എന്ത്? 8. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? 10ൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് എന്ത്? അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് 2 മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്? സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേം കിട്ടാൻ 8 minus 2, 6. നെക്സ്റ്റ് 6 minus 2, 4. അപ്പോൾ 2 മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൂടെ? ഈ -2 എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാമല്ലോ. എങ്ങനെ എന്താ വരിക? 10 minus 2 is same as 10 plus -2. 8 minus 2 is same as 8 plus -2. 6 minus 2 is same as 6 plus -2. Okay, this is 8, 6 and 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി പറയാം. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ നേരത്തെ? ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് എന്ത്? അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം? ആ ഫിക്സഡ് നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ we can add the negative of that number. Okay. Next, listen to the another example. 3, 6, 9, etc. Listen. 3, 6, 9, etc. Starting number 3 or first term 3. Then next 3 plus 3, 6. 6 plus 3, 9. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
3 add ചെയ്തു 1. So it is also an arithmetic sequence. Okay. So can you understand what is an arithmetic sequence? Okay. നമുക്ക് arithmetic sequenceന്റെ definition just ഒന്നും കൂടെ പറയാം. An arithmetic sequence is a sequence in which we get the same number on subtracting from any term, comma, the term immediately preceding it. Okay. An arithmetic sequence is a sequence in which we get the same number on subtracting from any term, the term immediately preceding it, or the term just before the previous term. This constant difference got by subtracting from any term the just previous term is called the common difference of an arithmetic sequence. Okay. Check the examples. First one, 1, 4, 7, 10, etc. Okay. Let us find out 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. Next, 7 minus 4. 7 minus 4 is also 3. 10 minus 7, 3. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്തായിട്ടുണ്ട്? സെയിം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? കോമൺ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? 1, 4, 7, 10 is an arithmetic sequence with common difference 3. 1, 4, 7, 10 is an arithmetic sequence with common difference 3. Next, 5, 10, 15, 20, etc. Consider the sequence 5, 10, 15, 20, etc. Okay. Let us find out the difference of consecutive terms. 10 minus 5, 5. 15 minus 10 is also 5. 20 minus 15, 5. Okay. So what we say? The difference of two consecutive terms is same. So we can say that the sequence 5, 10, 15, 20, etc. is arithmetic with a common difference 5. Another example, 1, 4, 9, 16, etc. 1, 4, 9, 16, etc. Okay, we can find the difference of consecutive terms. 4 minus 1, 3. 4 minus 1, 3. 9 minus 4, 5. Is this difference same? No. The difference of consecutive terms is not the same. So, this is not an arithmetic sequence. Okay. Can you understand how to check the given sequence arithmetic or not? Yes or no? Okay, let us check some problems. Check whether the following sequences is arithmetic or not.
First, sequence of odd numbers. Second, sequence of powers of 2. Third, sequence of reciprocals of natural numbers. First, sequence of odd numbers. How can we write sequence of odd numbers? 1, 3, 5, 7, etc. Find out the difference of consecutive terms. 3 minus 1, 2. 5 minus 3 is also 2. 7 minus 5 is 2. So what we get? The difference of two consecutive terms is same. What is the difference? 2. So we can say that the sequence of odd numbers is also an arithmetic sequence with the common difference 2. Second, sequence of powers of 2. That is 2 raised to 1, 2. Second, 2 square, 4. Next, 2 cube, 8, etc. That is 2, 4, 8, etc. Find out the difference of consecutive terms. 4 minus 2, 2. 8 minus 4, 4. Is this difference same? No, it is not the same. So, the sequence of powers of 2 is not an arithmetic sequence. Third, sequence of reciprocals of natural numbers. Natural numbers in the reciprocal. First, what is sequence of natural numbers? 1, 2, 3, 4, etc. Reciprocal എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം? 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, etc. Find out the difference. First, 1 by 2 minus 1. Next, 1 by 3 minus 1 by 2. Half minus 1 minus 1 by 2. Then 1 by 3 minus 1 by 2. Just cross multiply. 1 into 2, 2 minus 1 into 3, 3 divided by 3 into 2, 6. This is minus 1 by 6. Is this difference same? No. So, reciprocals of natural numbers or sequence of reciprocals of natural numbers is not an arithmetic sequence. Okay. Can you understand? Okay, let us wind up the class. Today, we discussed the definition of arithmetic sequence and common difference. Just I repeat, a sequence got by starting with any number and adding a fixed number repeatedly is called an arithmetic sequence. The constant difference got by subtracting from any term the just previous term is called the common difference of an arithmetic sequence. Okay, thank you. Have a nice day.